Brook West Africa's program is based on the premise that to improve equine welfare in a context of poverty and climate change hazards, the resilience of communities is to be built. Hence, strategies are being implemented so that by 2021, farmers' communities in semi-arid and arid areas in Senegal and West Africa have adopted improved animal welfare management and disaster preparedness skills that benefit 120,000 Equids. We work with communities to give them knowledge and handling skills so they can take care of their animal in a welfare-friendly way. And we are also promoting changes of social norms, for instance, the rejection of mistreatment within the community. On the other hand, strategy is being implemented to set up a quality, affordable, and sustainable service provision. Brook West Africa has built a self-sustaining business model to support veterinary and farriery services involving communities and ultimately benefiting the Equids. As villages and hamlets are remote, we are building a market demand whereby vets and farriers come into a community at once. Hence, service provision is made accessible and the critical mass of Equids to be treated and trimmed makes the service affordable. On the same spot, community change agents raise awareness on equine welfare. With our local partners, we have set up drug revolving funds and coupled with our outreach message, farmers are turning their back on the black market and its harmful effects on Equids to seek treatment and advice from our vet service network. Tey dañoo ñëwoon fii ci Nguer bokk ci village yi nga xam ne ni dañu ko tànn projet Worma Mala bi ñoo fi di fi def benn mobilisation sociale bi nag ñoo ngi ci ànd ak ay auxiliaire vétérinaire ànd ci ak ay animateur ànd ci ak ay maraîchers ferrants te loolu boo ko gisee loolu la fas di gën a soxla ñu ñëw ci dëkk bi def fi benn mobilisation boobu loolu dina tax ba ñuy bu ñu ñëwee xool fas yi xam seen yan jafe-jafe la ñuy nekk jafe-jafe yi mooy ñi nga xam ne ñooy maraîchers yi ñoo war a xool weewu fas bi ba xam sëq na bu sëqee war nañ koo mën a wallat ñi nga xam ne nii ci jàngoro yi dina dem bay xool fas bi tàngaay yaram fu mu toll xool ay nooyeem xool benn feebar la bu ko defee ñu mën leen a jox ay garab loolu aussi dina tax ba ñoom tey jii bu fekkente ne gis nañ seen fas liñ ko gisoon ci am nañ ci benn jàngoro war nañoo mën a jege ñi nga xam ne One of our objectives throughout COM2 is to help the communities to build their capacity to cope with the uncertainties and risk of climate change and the precarious economic environment. Rainfall variability and deficiency often result in water and pasture deficit for livestock. To help communities to be less dependent on these variations, Brook West Africa encourages them to diversify their production and to introduce further crops such as cowpea. These crops not only bring food and commercial resources to communities with cowpea grain, but also they provide a significant amount of forage that will benefit livestock and in particular equine animals. These are the type of medium and long-term processes of transformation of their production system that we are conducting with this community so that they adapt to their new environment. ñebe bi njariñ bi am ci man dina sakkanal sama poos ndax lépp lu ma doon jënd ci ngooñ rek dootuma ko jëndati dinañ ko mën a denc pour fas jur gi yëpp di ci lekk ndax comme daaw demoon nañ bay jënd saaku ngooñ 8000 francs ba 9000 francs kon ren am nañ jiw bu mel nii dañuy ji lu bari pour mën a denc ëllëg ñu bañ a am jafe-jafe jënd ngooñ. However,
Emergencies may appear, as it was the case this year in September, with a long pause in rainfall, which has delayed the renewal of pasture in an area where one of our partners is involved. This happened at a time when the reserves were depleted and the livestock found themselves in a very difficult situation, with even Equids death that has been noted. We were then forced to launch an emergency action plan where we purchased 74 tons of equine food and distributed them to 1,800 Equids owners at a subsidized price which was very accessible to population in order to save approximately 2,400 equine animals from this area. This operation has been successful, and Broke West Africa has gained a lot of recognition from local population and authorities. This type of emergency action shows the relevance of having disaster preparedness plan elaborated and included in our program with all of our partners. ñaari mbaam laa yore woon te ñàkk lu mu lekk moo tax benn mbaam ma dee waaw département bu mu ñëwee léegi moom am na njëriñ bu baax a baax ndax bi bu teddoon mënul jógal boppam wante bi rebaas bu ñëwee léegi fu mu tedd mooy yekkatil boppam kon am na avantage bu baax waaw ak ñeexam taw mi ci woon na trop wante léegi moom mu ngi baaxa mu ngi tànn bu baax moom te moom bu jëmee kanam moom kon benn jur dootul te ci sama jur yi am na njëriñ bu baax moom. The need is huge, and we are determined and convinced that together we can create a world wherein walking horses, donkeys and mules are free from suffering.